Prabhupada ki, ISKCON Deity Founder Acharya Srila Prabhupada ki, Ananta Koti Vaishnava Vrinda ki, Namacharya Srila Haridas Thakur ki, Prem Sikho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Sivasti Gaur Bhakta Vrinda ki, Shri Shri Radha Krishna Gopavina Shyamakunda Radhakund Giri Govardhan ki, Shri Vrindavan Dham ki, Mayapur Navadip Dham ki, Jagannath Puri Dham ki, Ganga Mai ki, Jamuna Mai ki, Bhakti Devi ki, Tulsi Maharani ki, Shri Harinam Sankirtan ki, Gaur Premanandi. All glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Shri Guru and Shri Guru.
Hare
Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Shri Shri Radha Krishna Gopavina Shyama Kundaradhan Giri Govardhan Ki Shri Vrindavan Dham Ki Mayapur Navadip Dham Ki Jagannath Puri Dham Ki Ganga Mai Ki Jamuna Mai Ki Bhakti Devi Ki Tulsi Maharani Ki Samaveta Bhakta Vrinda Ki Nitai Gaur Premanandi Slava Sabrahsim Suprema. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Shri Guru and Shri Guru. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Srimad Bhagavatam, Canto 14. Canto 4, Chapter 14. The story of King Vena. Text number 8. Srimad Bhagavatam, 4 песня, глава 14, которая называется «История царя Вены». Текст песни. Aho ubhayata praptam. Aho ubhayata praptam. Lokasya vyasanam mahat. Lokasya vyasanam mahat. Darunyubayato dipte. Darunyubayato dipte. Ivataskara palayo. Ivataskara palayo. Aho ubayata praptam. Aho ubayata praptam. Lokasya vyasanam mahat. Lokasya vyasanam mahat. Darunyubayato dipte. Ivataskara palayo. Ivataskara palayo. Translation. When the great sages consulted one another, they saw that the people were in a dangerous position from both directions. Перевод. Посоветовавшись, великие мудрецы пришли к выводу, что опасность угрожает людям с двух сторон. When a fire blazes on both ends of a log, the ants in the middle are in a very dangerous situation. Народ оказался в положении муравьев на полене, охваченном пламенем с обоих концов. С одной стороны ему угрожали воины-разбойники, а с другой размахнувшийся царь. Similarly, at that time, the people in general were in a dangerous position due to an irresponsible king on one side and thieves and rogues on the other. So, the next verse, text number 9. Следующий текст 9. Arajaka bayat esha. Arajaka bayat esha. Krito raja tad arhana. Krito raja tad arhana. Tatopyasid bayam tvadya. Tatopyasid bayam tvadya. Katam syat svasti dehinam. Katam syat svasti dehinam. Arajaka bhayad esha. Arajaka bhayad esha. Krito raja tadarhana. Krito raja tadarhana. Tatopyasid bhayam tvadya. Tatopyasid bhayam tvadya. Katam syat svasti dehina. Translation. Thinking to save the state from irregularity, the sages began to consider that it was due to a political crisis that they had made Vena king, although he was not qualified. Размышляя о том, как спасти страну от анархии, великие мудрецы помнили, что только политический кризис заставил их возвести Вену на престол,
хотя он был недостоин царского сана. But alas, now the people were being disturbed by the king himself. Under such circumstances, how could the people be happy? Но теперь он сам стал для людей источником страдания. Что нужно сделать, чтобы люди, оказавшиеся в таком положении, снова стали счастливы? Not quite right translation. Yeah, not exactly. Something is missing. It's a question here, but a different question is being asked in the Russian. Under the circumstances, how could the people be happy? Yeah. То есть немножко неточный перевод здесь, в русском варианте. Тут говорится, что нужно сделать, чтобы люди, оказавшиеся в таком положении, снова стали счастливыми. А на английском это звучит так, что under such, в таком положении, как люди могут быть счастливыми. Да? Тут говорится, что нужно сделать, чтобы люди, оказавшиеся в таком положении, снова стали счастливы. What should we do? Not what should we do, under the circumstances. Они здесь немного по смыслу разные. Да. Здесь говорится, как они уже в таком положении могут быть счастливы, а здесь говорит о том, что они могут сделать. Да. Okay. Purport. Because that comes in the next text, then the sages began to think, etc. What should be done? Old translation. Old translation. Not very clear. Purport in the Bhagavad Gita 18.5, it is stated that even in the renounced order one should not give up sacrifice, charity and penance. Комментарий в Бхагавад-гите 18.5 сказано, что даже человек, отрекшийся от мира, должен продолжать совершать жертвоприношения, аскезы и раздавать пожертвования. The Brahmacharis must perform sacrifices, the Grahastas must give in charity, and those in the renounced order of life, the Vanaprasthas and Sannyasis, must practice penance and austerities. Брахмачари должны совершать жертвоприношения, грехастки раздавать пожертвования, а те, кто дал обет отречения от мира, ванапрастхи и саньяси, совершать аскезы. These are the procedures by which everyone can be elevated to the spiritual platform. Эти три вида деятельности помогают каждому осознать свою духовную природу. When the sages and saintly persons saw that King Vena had stopped all these functions, they became concerned about the people's progress. Поэтому, когда Вена наложил запрет на жертвоприношение и другую духовную деятельность, это очень встревожило мудрецов и святых, ибо они понимали, что царь лишил людей возможности духовного развития. Saintly people preach God consciousness or Krishna consciousness because they are anxious to save the general populace from the dangers of animalistic life. Проповедуя сознание Бога или сознание Кришны, святые и преданные стремятся спасти человечество от вырождения и деградации до уровня животных. There must be a good government to see that the citizens are actually executing their religious rituals, and thieves and rogues must be curbed. И правительство обязано помогать им в этом, заботясь о том, чтобы все люди действительно исполняли религиозные ритуалы. When this is done, the people can advance peacefully in spiritual consciousness and make their lives successful. Другая обязанность правительства — держать в узде воров и разбойников. Okay, Hare Krishna. So, the sages had made Vena the king. The sages had made Vena the king. И мудрецы, они возвели, то есть, Вену на престол. Well, presumably because he was the son of the previous king, that's quite usual. И, конечно, это имеет какой-то смысл, поскольку он был сыном предыдущего царя. Although it is mentioned earlier here that when they made him king, the ministers were not very pleased about it, and they didn't think it was correct. И также до этого упоминалось, что министры царя, они не совсем были согласны с таким решением и не считали это правильным. So one might wonder, why the sages
did that when there was a question over his qualification. И то есть возникает вопрос, почему мудрецы сделали это вопрос их квалификации. But that anyway, that's a usual system that the son of the king becomes the next king. Но это вообще обычная система, когда сын царя, он становится царем. The eldest son, at least, huh? Ну так всегда происходит. And also, I guess the sages, that they were absorbed in spiritual activities. Ну также я предполагаю, что мудрецы они были заняты духовной деятельностью. So they weren't so, skillful in managing the affairs of the state. И они действовали очень опытно, можно сказать, и очень правильно все организовали. They were not so skillful. То есть они наоборот были не очень опытны в таких материальных делах. They, I guess, gave their blessing. There was a usual procedure to make the king's son the next king, and they weren't so involved in all those affairs, so they gave their blessings to it. Ну, то есть, поскольку это была такая обычная церемония, мудрецы, они сильно не вовлекали себя в подробности, давали себе какой сын, они просто, следуя этому принципу, возвели на престол. Also, he was a strong person. Хотя также он был очень сильной личностью. But, the ministers, they were expert in these affairs, obviously. They knew how to advise the king, how to manage the state, and how to assist him in managing it. И министры, они были очень опытны в делах государства, они могли создавать советы царю, правильно, как управлять государством надлежащим образом. So they could see that there are going to be problems. И они могли видеть то, что могли возникнуть проблемы с этим царем. Anyway, within a not very long period of time, there were problems. И хотя это было недолго, но тем не менее это причинило много проблем. The rogues and thieves became more numerous. И вот эти вот воры-разбойники, они стали. And of course, the sages, the Brahmins were stopped from performing sacrifices. То есть были остановлены воры и разбойники, но также было остановлено жертвоприношение, которое проводили мудрецы храма. This in Vedic society, obviously, is a very radical thing to do. Stop all the rituals, religious rituals and sacrifices. В ведическом обществе это не очень хорошо, когда останавливаются жертвоприношения и все эти ведические ритуалы. I wouldn't say Neochin Harsha. I said it was very radical. It was a very radical thing to do. Очень extreme. Радикально, экстремально. То есть очень плохо. Очень плохо. A Vedic society is very much, built upon and based upon performance of religious rituals. То есть ведическое общество, оно основывается на ведических ритуалах. Many rituals. The Vedas are full of so many rituals, sacrifices for pleasing the demigods. Веды, они полны такими вот жертвоприношениями и ритуалами, которые предназначены для удовлетворения богов. And the Brahmins are the persons who perform those sacrifices. И браманы и личности, которые квалифицированы, они совершают эти жертвоприношения. So if you stop the religious ritual, the Brahmins will have nothing to do. И если вы остановите эти жертвоприношения, то браманам ничего не останется делать, они будут заняты. So people will not give them donation to support them. И люди И люди не будут давать им пожертвования, to support them, чтобы поддерживать их. how they'll live, Как они смогут жить? and
Also, the demigods will not be pleased, they will not get any share of their sacrifice. И также полубоги не удовлетворены, и они не смогут давать результаты жертвоприношения. Получать жертвоприношения. Because in the sacrifice, offerings are made to the demigods. Поскольку эти все жертвоприношения предназначены для богов. So like that, demigods will be dissatisfied, Brahmins will be dissatisfied. То есть вот так будут не удовлетворены браманы, а также боги будут не удовлетворены. Bad elements will increase in the society. И какие-то плохие вещи будут увеличиваться в обществе. Rogues, thieves, all kinds of inauspicious things. Воры, разбойники, множество похожих вещей. So naturally, the people in general would be suffering from such situation. Естественно, большинство людей будут страдать от сложившейся такой ситуации. So this became crisis then, political crisis. И это становится политическим кризисом. Which seems somewhat rare in the Vedic times. И это было чем-то редким для политических времен. Usually they had, good kings, they had stable situation. Обычно у них всегда были очень хорошие цари и стабильная ситуация. They had, the Brahmins were protected, they performed the sacrifices. И всегда браманы были защищены, были во главе общества. And performed their sacrifices. So the demigods were pleased. И боги были удовлетворены. So there was generally very peaceful and auspicious situation. Были очень удовлетворены и спокойны. The whole society was functioning nicely. И все общество, оно функционировало хорошо. So political crisis was rare. Поэтому политический кризис это была редкость. But nowadays, political crisis is, a common event. Но сейчас политический кризис это что-то обычная вещь. Of course, in Russia, you have a very stable Tsar there. Конечно, в России есть стабильный царь. Since long, right? Уже давно, да. Although it doesn't mean that, situation in the Russian society is very auspicious. It doesn't mean that. Но это не означает, что ситуация в России очень благоприятна. People are suffering there. Люди тоже там страдают. And here in Italy, of course, political crisis, this is the norm, I think. И тут также политический кризис это тоже нормально. В Italy, Здесь. the governments are all coalition, right? Always coalition, isn't it? Yeah, no party gets an outright majority, they always have coalition. И то есть правительство постоянно состоит из коалиции, то есть какие-то объединения, а группы постоянно сражаются. And they keep changing. How many prime ministers since the last war? 40, 50, something like that? They say, different changes of government. Постоянно правительство меняется, постоянно премьер-министр очень часто меняется. So, anyway, that people are accustomed to that. И люди, они склонны к этому. But anyway, there's always a feeling of crisis in society. И то есть люди, они всегда чувствуют кризис такого общества. In Europe, there's always news about crisis in the Eurozone. Вот в Европе постоянно кризис с евро. So difficult for people to be happy in such circumstances. И в таких обстоятельствах очень сложно люди быть счастливыми. You always feel this kind of pressure, from the state, from the government. Они просто постоянно чувствуют вот это вот, как правительство, оно давит. Anxiety, how they'll get enough money to live. Беспокойство о том, как им денег достаточно, чтобы прожить. When we were driving here, devotees were saying that
You know, they could see that in the past, you know, maybe 100, 200 years ago, you know, people in Italy, they must have had quite nice life, you know, nice countryside, good soil and fields. И вот когда мы ехали сюда, мне рассказывали, что 100-200 лет назад люди жили здесь очень благополучно, были хорошие поля, хорошее зерно, то есть просторы. You know, nice buildings and houses, looks very scenic. Очень хорошее строение, здания. Beautiful churches, you can hear the bells ringing, and still a tradition is there. Очень красивые церкви, можно сейчас слышать звук колоколов. So many beautiful churches. I had opportunity to see a couple in Venezia last couple of days. Очень много хороших церквей, мне удалось повидать в Венеции. So much effort gone into making all these religious paintings. И они делали также в этих церквях такие, как называется, рисунки, очень красивые фрески. A lot of effort, a lot of effort. Очень много усилий тратили на это. Some of the churches, they took decades to build, maybe even 100 or more years. Some of these churches, it took decades. I mean, you know what a decade is, 10 years. Десятилетия, то есть вот эти церкви, они строились десятилетиями. Or hundreds even, sometimes hundreds of years. Некоторым даже 100 лет. So much devotion actually involved in constructing and decorating То these. есть очень много преданности было там, в сооружении этих церквей. So people had a more happy life, it would seem, happy life and peaceful life in, you know, a few hundred years ago. И даже несколько сотен лет тому назад у людей была более счастливая жизнь, более удовлетворенная. You know, more simply based on agriculture and more religious life. Больше основана на сельском хозяйстве и на духовности. Which of course something Prabhupada is always stressing, that better to live simply and lead a very pious and religious life. И об этом также Прабхупада говорил очень часто упоминал, что лучше жить простой жизнью. And religious. И религиозной. So nowadays we see though, everywhere we're driving so many big trucks on the highway. И вот сейчас, когда мы едем, мы можем видеть, что на хайвее, на главной дороге столько грузовиков огромных. So many factories on the sides of the road. Столько много фабрик по бокам дороги, когда едешь. So as Prabhupada said, this is a ugra karma. Прабхупада говорит, что это угра карма. If few people may become rich and live comfortably because of all this industry. И, конечно, A few people. Несколько людей, они, конечно, могут разбогатеть на таком индустриальном развитии экономики. But majority of people have to work hard in these factories for a small amount of pay. Но большинство людей вынуждены работать на этих фабриках за мизерную плату. So in that way their life is very stressful. И поэтому их жизнь очень много стресса, она очень напряжена. They're not living in a natural environment in a harmony with nature. Они не живут в естественном окружении для себя, в гармонии с природой. No, they're packed into big concrete buildings and factories. Они как бы закованы в эти здания, огромные здания и фабрики. All kinds of, you know, loud noises of machines, metal parts. Там в них очень много таких звуков неприятных, звон металла и так далее, грохот. They have to work long hours. И они должны очень
this is, draining out their energy, taking out their energy. They come home, they have no strength left. Just watch television. So like that, the people's life in the modern age is becoming more and more miserable and stressful. Even though it appears that it's a wealthy country, but in order to maintain all these facilities, all these machines and cars and aeroplanes and computers, people have to work even harder than before. Но для того, чтобы поддержать это все, это развитие этой цивилизации, эти машины, компьютеры, самолеты, людям надо работать на самом деле еще больше, чем они работали до этого. And one by one in different countries, political crisis, financial crisis. И в одной за другим в странах случаются политические кризисы. So we are accustomed to this situation nowadays. И в наше время сейчас находимся в такой ситуации. But in those days, political crisis, that was somewhat rare. Но в те времена политический кризис это было что-то редкое явление. Anyway, the sages, they understood that it wasn't such a good idea to appoint this Vena as king. Но тем не менее мудрецы они поняли, что вот эта идея возвести царя Вену на престол, она не была очень хорошей. So it seems like sometimes the sages did make some mistakes. И мы видим, что иногда мудрецы они могут делать какие-то ошибки. At least we can consider it is in some way a mistake. По крайней мере, может так показаться, как считать. Although ultimately we can see that the sages were able to rectify the situation in such a way as to bring about very positive outcome. Но в конце концов мы можем сказать, что мудрецы они были способны изменить ситуацию в более лучшую сторону, в правильную сторону. So, because they got rid of this Vena, they cursed him, and then they were able to attract Prithu Maharaj. И поскольку они прокляли царя Вену, убили его, они были способны привлечь Махараджа Притху. So in that sense we can say this is kind of lila. И мы можем сказать, что это такая своего рода лила. If we look at the whole story. Если мы увидим всю историю. But anyway, at this stage anyway, it looks like they were thinking, oh, we made a mistake. Но вот если мы сейчас в конкретный момент посмотрим, нам может показаться, что они сделали ошибку. We made this person king, he's not qualified. То есть они сделали этого царя, эту личность царем, он не квалифицирован. We didn't listen to the ministers, we kind of overruled their advice and we made him king. И они не послушали министра, и они просто сделали это царем. And now, the people in general are suffering. И в большинстве своем люди начали страдать. So what to do? Что же делать? So as we read on, then we'll... Of course, they gave him strong warning first. They didn't just kill him immediately. They gave him a strong warning. Strong warning. То есть мудрецы, они предупредили его, прежде чем возвести на престол. No, you have to correct yourself. They warned him, you have to correct your behavior. То есть они, вернее, перед тем, как убить, они его предупредили и сказали, что ты должен исправиться, ты должен измениться. So they gave him chance to rectify. Они дали ему шанс, чтобы исправиться. But when he didn't do it, then they took strong action.
Но когда он не сделал этого, тогда они стали очень настойчивыми. And they had that power, very strong Brahminical power. У них была сила, очень большая сила гармоническая. By chanting specific mantras, they could actually kill him. Повторяя особые мантры, они убили его. So sometimes that type of action is necessary. И вот иногда такие действия необходимы. If he had listened to them, changed his behavior, then he could have rectified the situation. Конечно, если бы он послушался их наставлений, то он бы смог исправить сложившуюся ситуацию. But he didn't respect the sages. Но он не уважал мудрецов. He considered the king is a representative of God, therefore king is all in all. Он считал, что царь это представитель Бога, поэтому он уже все есть, что он все и вся может. It's true that king is meant to be the representative of God. Но это, конечно, правда, что царь может быть представителем Бога. Just like there's another situation concerning Parikshit Maharaj. Вот, как, допустим, другая ситуация с Парикшитом Махараджем. Parikshit Maharaj, he once was hunting in the forest. You know, the Kshatriyas used to hunt in order to practice their skills, shooting arrows and so forth. И вот он практиковался в лесу, он занимался охотой на зверей, он практиковал свое искусство боя в лесу. And once he was feeling very thirsty, and he went into the ashram of one's rishi, one sage, to look for water. И однажды во время такой практики он почувствовал жажду, и он увидел ашрам мудреца в лесу. And he went there to get some water. И он пошел туда, чтобы попросить у него немного воды. But the sage, Samik Rishi, he was in meditation. Но этот мудрец Шамика Риши был в медитации. He didn't notice the king. И он не увидел себя. And the king felt insulted. И царь почувствовал оскорбление. He is not offering me any welcome. I'm the king. He's not offering any kind of welcome in his ashram. То есть этот мудрец, он не рад мне, он не предложил никакого почтения в своем ашраме. So he was very hot and thirsty. So there was a dead snake. He just picked it up and put it around the sage's neck. И он был очень уставшим, его очень сильно мучила жажда, и он просто взял и повесил мертвую змею на шее этого мудреца. Of course, this is very unusual behavior for a king like Parikshit Maharaj. Конечно, это очень такое необычное поведение для такого царя, как Махарадж Парикшит. He always respected the Brahmins and sages. Он всегда уважал браманов и мудрецов. So we see it as lila, arrangement of the Lord. И мы можем увидеть это как лилу, как устройство Господа. But the king's, son, he became very angry. Но сын этого... the sage's son. Сын этого мудреца, он очень сильно разгневался. He said these Kshatriyas are like dogs, they should stay outside the master's house. И он сказал, что вот царь, как собака, он должен находиться за пределами мудреца. You see? The Brahminical pride. Это такая браманическая гордость. That said that Kali Yuga first entered into that son of the Brahman, Kali Yuga, that's where it began. И говорится, что Кали-юга, она вот первым, через кого она вошла в этого сына Брахмана, она началась с этого просто. Parikshit Maharaj had, driven Kali out of the kingdom. Парикшит Махарадж пытался. He had driven Kali out. Он выгнал Кали со своего царства. But the Kali affected the Brahmin class, first of all. Но Кали, он поразил вот этот браманический класс. Through that particular boy. Через вот этого мальчика. Because he got very proud, we are a Brahmin, who is this king? То есть он стал очень гордым, он сказал, для Брахмана кто это царь вообще?
And he cursed the king to die in 7 days. И он проклял царя на то, чтобы умер через 7 дней. So the king was already on the way back to his palace. И царь был уже на пути домой к себе обратно. And the sage, Samik Rishi, he woke up from his meditation. И Шамик Риша, он проснулся со своей медитацией, то есть вернулся к посвятителю. And when he saw what his son had done, he chastised him. И когда он увидел, что он творил его сын, он начал его ругать, отчитывать. The king is a representative of God. Он сказал, что царь это представитель Бога. And he has to protect the citizens. И он должен защищать жителей государства. So the Brahmins shouldn't curse the king like that. И браманы не должны проклинать царя. And they have to give good advice and support to the king. Они должны давать очень правильные и хорошие советы и поддерживать царя. This, hanging the snake on my neck, this, he said, is insignificant offense. И вот это вот змея на шее, это незначительное оскорбление. You shouldn't be becoming so agitated, over this small matter. Ты не должен так сильно беспокоиться по такому пустяку. So he had the broader vision, bigger vision, Samik Rishi. То есть у Шамика Риши было очень такое широкое видение. And he didn't take small offenses seriously. Он не принимал вот это маленькое оскорбление серьезно. He felt that, well, Kshatriyas, they do things like, they may do sometimes things which are not exactly appropriate. Он почувствовал, что кшатрии могут позволять себе такие вещи, не могут делать. It is allowed in Vedic society. The Kshatriyas are allowed a little bit of, more relaxed, you can say, kind of situation. И это такая жизнь ведического общества, и где-то она, они могут где-то расслабиться в каких-то местах. They're not always forced to follow very strict Brahminical rules. То есть они не всегда строго следуют всем правилам предписаниям браманическим. So like that, the sage, he felt this is not very serious offense. И поэтому мудрец он не принял это как серьезное оскорбление. More important, we have to protect the king, encourage the king. Более важно это то, что мы должны защищать царя. Because he has to protect the citizens, he has to protect the Brahmins as well. И поскольку он должен защищать жителей государства и также браманов. But here this is a different situation. Но здесь ситуация немного другая. It got become very extreme. Vena's situation. The situation became very extreme. Huge disturbance in the society. And no respect for Brahmins or demigods. So the Samik Rishi, he stressed that the king is a representative of God. It's correct. But Brahmins are also representatives of God in another way. So they have to have cooperation, Brahmins and Kshatriyas. But here you see what Vena was saying, the king is a representative of God, that's it, forget everybody else. The Brahmins are not important, the demigods are not important. Just worship the king, everything will be perfect. So it's nonsense, it's a complete misunderstanding of the structure of Vedic society. Therefore there was so much disturbance. And therefore the sages had to take a strong action. Of actually cursing the king and getting rid of him completely. То есть они, в конце концов, прокляли царя.
got rid of him completely. To get rid of someone? То есть, полностью, короче, с ним покончили. Полностью покончили с ним. Okay. Okay, any question or comment? Вопросы или комментарии? А что нам делать с этими царями? What we can do with these kings? What we can do with government? This contemporary government? Современными царями. Teach them to chant Hare Krishna. Do Harinam Sankirtan all over their kingdoms. This is the authorized yajna for the present age. So we have to continue and expand this yajna. Well, it's Kali Yuga, you know. Things won't change so quickly, but the more the devotees do Harinam, more people will be attracted and take up the chanting of the holy names. Конечно, в Кали-Югу такие вещи быстро не меняются, но чем больше мы будем совершать Харинам Санкиртан, тем больше людей сможет привлечься. And in previous verses, there is mentioned that sages, they were anxiety about all society more than some other. They did for society. They have done for society something more important than could done somebody. And in these verses, it's mentioned that they made a mistake. How we can understand properly? Because on one side they very much anxiety for all society, and try to help real. Prabhupada mentioned that they have done something real because nobody done like them. And how we can properly understand these 2 points and these verses? How is it possible that great sages who did so much good for the society, how is it possible that they could make some mistake? То есть я спросил о том, что в предыдущих стихах Прабхупада в комментарии говорил, что мудрецы — это единственные вообще люди, которые переживали в царстве за что-то и которые делали что-то ценное. На прошлых лекциях также говорилось, подчеркивал этот момент. И здесь говорится, что они сделали ошибку. То есть как такое может быть? Как это понимать? Well, I mean, sometimes there are difficult situations and have to make difficult decisions. И иногда случаются очень такие сложные ситуации, в которых очень сложно принять решение. Because, you know, normally the son of the king becomes the next king. That's the normal Vedic system. Ну, как бы нормальная система ведическая, то, что сын царя становится царем. So, you know, they were following the usual procedures. И они просто следовали обычным процедурам. You know, so they gave him chance. То есть они должны дать им шанс. The ministers were, you know, well, they were more shrewd politically. They were more experienced politically. The ministers were more politically experienced. Министры, они были более политично образованными. That's why they were, you know, they saw this person is not really qualified. И поэтому они увидели, что эта личность, она не квалифицирована. But you know, the sages are very detached from all these worldly things. Но мы также знаем, что мудрецы, они как бы отречены от этого мира. So they were just following usual procedure. И они просто следовали обычным процедурам. Actually, it's interesting, in Nepal, now it's a republic, but previously it was a kingdom. Очень интересно, вот в
пали, сейчас это республика, а раньше это было царство. So there was a king, Virendra. Actually, he was quite a popular king. И там был царь Вирендра, он был очень таким знаменитым. But his son murdered his father, mother, and brother, sister, so many relatives. He became crazy and he got some guns and he shot them all one day in the royal palace. И но его вот сыновья, братья, сестры, родственники, они были немного сумасшедшими. No. Один сын был, один сын был сумасшедшим. He was considered normal, but somehow I guess he got intoxicated and he wanted to marry some girl, but his parents didn't approve, and he got intoxicated and he shot his mother and father, and brother and sister. То есть там такая ситуация сложилась, но вообще он был более-менее нормальным, но иногда из-за того, что он был как he takes some drugs. He wanted to marry some. Вот, то есть он хотел жениться на дочке, на одной девушке, в общем, и ее родители, они не захотели этого брака, и он из-за этого стал немножко это сильно его беспокоило. Then he got intoxicated and he. Да, он как бы это его опьянило, не опьянило, просто сильно взбудоражило его ум, и он достал просто ружье и стрелял всех своих этих братьев, сестер, всю свою родину. And then he shot himself. И в конце концов себя тоже. But he wasn't dead, he was still like in a coma. Но он не умер, он был в коме. And the system there, the Brahmins, they would perform the rituals for the next king. И система была такова, что браманы они начали проводить ритуалы для того, чтобы следующего царя найти. That was a normal procedure. Это была обычная процедура. So he was in a coma. So they actually performed the rituals and made him the king. И то есть они, хотя он был в коме, но они начали совершать эти вот процедуры для того, чтобы возвести его на престол. So that's the example. I mean, similar in the sense that he wasn't qualified, but it was just the system. The son of the king becomes the next king. Вот такая похожая ситуация, что вот он тоже был не квалифицирован, он был сыном царя, поэтому его просто по системе посадили на трон. But then he died anyway in a couple of days. Но в конце концов через несколько дней. But anyway, they had performed the ritual. Но они вот начали ритуалы совершать, чтобы возвести его. And then after that, the brother of the king was made the king. После этого, в конце концов, брат царя, он стал царем. He was the next in line, you can say. Он был как бы следующим в позиции. So anyway, the sages were just following the, usual procedure. И то есть, можем сказать, что мудрецы следовали этой обычной процедуре. So that's why it happened. Поэтому это произошло. And ultimately it worked out for the best because Prithu Maharaj appeared. И на самом деле они очень хорошо сделали, довели до конца свою работу, потому что они призвали Притху Махараджа. А царь Веда после смерти, он царство Ямараджа, наверное, пошел, да, греховный, не выполнял свою дхарму. He's asking if he went to Yamaraj. He asked if he went to Yamaraj. I suppose so. It's not mentioned here, but would seem likely. Это здесь не упоминается, но я могу предположить, что, скорее всего, что да. Выглядит, по крайней мере, так, что к нему пошел. Yeah.
Мы сейчас рассказываем наших мудрецов, я вспомнил историю из 10-х песен, как даже во времена Кришны, брахманы, те, которые даже знали Кришну, они совершили ошибку, когда Кришна послал мальчика попросить пищи. Но жены преданности было больше, они дали эту пищу. This history remembering same situation which arises with cowherd boys and Brahmana when they approached to the Brahmanas for asking for food. They did not give them, but the wives of Brahmanas they gave this food. Какая вот аналогия есть? В чем аналогия? Даже в те времена, даже зная Кришну и будучи рядом с ним, бранами, то тем не менее совершили ошибку. Even in that time, Brahmana, they knows Krishna, but still they did mistake. So yeah, it happened. It happens sometimes. It's true. Да, раз такое случается, это правда. Они не совершают ошибку. Okay. Thank you. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki.